Alright, this is our next topic. Ini topik kelanjutan kita, Miss dan Mister. Topik lanjutannya adalah problem with parallel structure. In the good English, an attempt should be made to make the language as even and balanced as possible. And in English, we say that parallel structure. Kayak yang ini ada tiga example. I like to sing and dancing. Ini ditaruh bintang-bintang. It means the sentence is incorrect. Ini tidak benar, keliru. They began to sing. Ini jadinya to infinitive. Sementara di sini bentuknya gerund. Jadi dia tidak balance. Parallel structure-nya broken. Tidak sama, tidak sejenis. Ketika dia dihubungkan oleh conjunction, dia mestinya satu jenis. Misalnya noun-noun, frasa-frasa. Harusnya I like to sing. Kalau mau dipisahnya I like dancing. Kalau mau digabung, ini kalau satu-satu ya Miss Mister. Kalau mau digabung, I like to sing, and to dance. Jadi dancing ini kita jadinya to infinitive juga. To plus verb satu. Biar nanti sama-sama to infinitive. Jadi Kak, kalimatnya bisa paralel, bisa satu arah, satu jalur. Kalau misalnya mau bentuk gerund, I like singing and dancing. Kalau memang mau bentuk gerund. Jadi kalau misalnya dua kalimat, I like singing, I like sing and I like dancing, it's okay. I like singing and dancing, it's okay. Jadi jadi yang bisa diparalel adalah yang kata atau kelas katanya atau part of speech-nya sama. Misalnya seperti itu. Atau kalau frasa-frasa sama. Okay. And the problem with the parallel structure, sorry. And the problem of parallel structure, we have three skill or three items we must be focused on. Yang skill 24 atau tips 24, use parallel structure with coordinate conjunction. 25 ada dengan pair conjunction. Dan 26 ada dengan comparison. So let's see. Nah ini ada skill 24 with a coordinate conjunction. Di coordinate conjunction ada beberapa example. We have some example here. The first part, two nouns joined by a coordinate conjunction. Dua benda yang dihubungkan oleh conjunction, coordinate conjunction. I need to talk to the manager. Where is the noun? Nounnya adalah ini, manager. The manager or the assistant manager. Jadi satu noun. Kata hubungnya adalah or. Kata hubungnya adalah or. Jadi coordinate conjunction-nya or. And then next part, yang she is not teacher but a lawyer. Bagian nounnya ada a teacher dan a lawyer. Dia bukanlah seorang guru, tapi seorang lawyer, seorang hakim. She is not a teacher but a lawyer. So we have two nouns here, and itu dihubungkan, diparalelkan, disetarakan oleh kata but. Berikutnya ada, you can choose from activities such as hiking and kayaking. So we have two, ada hiking dan kayaking. Sama-sama, namanya dia adalah bentuk noun. Kelas katanya noun, part of speech-nya noun. Here are example of two verbs,
joined by a coordinate conjunction. Ini kalau ini yang tadi tentang noun. Nah, yang bagian di bawah ini dia talk about verb. Dihubungkan oleh dua verb. Dihubungkan dua verb ada he only eats and sleeps. Jadi dua verb, koordinat conjunctionnya menghubungkan dua kata kerja. Jadi kalau kata kerja boleh ada dua kata kerja dengan posisi kayak begini. Kalau dia parallel structure, maksudnya mau kayak menyebutkan gitu. Kan he only eats and sleeps. Dia hanya tidur, dia hanya makan dan tidur when he takes a vacation. Jadi ketika misalnya Miss dan Mister ketemu kata kerja, cari ada conjunctionnya tidak. Kalau tidak ada, apakah dia punya penanda klausa atau tidak? Kalau tidak, mesti dipertanyakan. Tapi kalau kasus ini ada penghubungnya koordinat itu 6. Kayak contoh yang itu. We only eats and sleep. Bagian kedua, she invites us to her home but never talk with us. Yang ini kata hubungnya adalah but. Kata kerja yang dia hubungkan adalah she invites us dengan talks. Dia mengundang kami, tapi dia tidak pernah bicara. Jadi kata kerja yang dihubungkan adalah invite dengan talks. Sebenarnya di sini ada subjek, cuma karena subjeknya merujuk ke she, ya nggak apa-apa. Ini kalau dipisah, kalau kalimatnya dipisah, dia menjadi she invite us to her home, sama she never talks with us. Tadi karena dihubungkan oleh koordinat conjunction yang kata batnya, jadi Miss dan Mister boleh. Nggak apa-apa kita punya satu subjek aja. Karena ada koordinatnya. Koordinat conjunctionnya. Kalimat berikutnya, you can stay home or go to the movie with us. Verb yang dia hubungkan adalah stay dan go. Dengan kata hubung or. Ini untuk dua verb. The next example, coordinate conjunction. Okay, coordinate conjunction link to adjective. Menghubungkan dua adjektif. Kita punya 3, Mister. The first sentence, my boss is sincere and nice. Kita punya adjective sincere and nice. Dengan kata hubung atau conjunctionnya and. Berikutnya, the exam that he gave was short but difficult. Dia menghubungkan kata short dengan kata difficult. Nah, jadi kata hubung yang dipakai adalah but. Kelas katanya sama ya, Miss Sister. Class can be interesting or boring. Okay, it comes from interesting and boring. Yang ini dihubungkan oleh kata on. Next example. It's just two phrases joined by a coordinate conjunction. Dua frasa dihubungkan satu coordinate conjunction. There are students in the classroom and in the front of the building. Frasanya preposition in front of. Okay. Nah, ini dia. There are students in the classroom and in front of the building. Dia ada dua frasa di dalam frasa in the classroom sama frasa in the front of the building.
Next example, the second example, we have the papers are on my desk or in the drawer. Ini juga frasa masih di model preposition on my desk, di atas meja saya, atau in the drawer, dalam lemari kecil. Ini dia. Itu dia. Jadi dihubungkan oleh kata on dengan frasa atau frasa preposition phrase. Terus yang ketiga, bagian terakhir, Mister, kita punya the checks will be ready not at noon, but okay. Ini prepositionnya at noon sama at 1 o'clock. Dengan conjunction kata lanjut di bagian terakhir, coordinate conjunction menghubungkan dua klausa. Nah, ini yang biasanya panjang sekali. Jadi klausanya boleh klausanya boleh noun, boleh adjective, boleh noun, boleh adjective. Kita lihat contohnya ya, Mister. They are not interested in what you say or what you do. Oke. Klausanya yang mana? Warna apa ya bagus? Warna orange sudah. Oh, ini terasa kecil ini Pak. Karena biru lah biru. Ini dua klausa. Klausa pertama adalah what you say. Dengan klausa kedua, what you do. Nah, ini aman karena ada conjunction of. Setelahnya, nomor dua, I'm here because I have to be and because I want to be. Because I have to be and because I want to be. So they have two cause. Kata because. Sebab akibat. My Mr. Brown likes to go home early, but his wife prefers to stay late. And this part they use Mr. Brown likes and his wife prefer to say. Yang ini likes go home early, but his wife prefer to stay late. Itu kan kata hubung but. Jadi, so we have 1, 2, 3, 4, around 5. We have 5 things that coordinate conjunction can link all of them. Noun dengan noun, noun dengan verb, noun dengan noun, noun dengan noun, verb sama verb, adjective dan adjective, terus frasa dengan frasa, dan terakhir klausa dengan klausa. Tidak boleh noun dengan adverb, tidak boleh noun dengan verb, mestinya harus satu kelas kata, satu part of speech aja. Here the summary untuk paralelnya, parallel structure with coordinate conjunction. Harusnya strukturnya sama. Kalau dia kalimat positif, biasanya berikutnya juga kalimat positif. Kayak begitu. Kalau dia noun, biasanya dia yang dia hubungkan berikutnya dengan noun. Kalau dia misalnya verb, biasanya ini verb, ini juga verb. Atau kalau misalnya ini adjektif, ini bagian adjektif, terus kata hubungnya masuk adjektif juga. Jadi tetap sama, part of speech-nya tetap sama.
This is exercise 24. Ada exercise 24, Mister dan Mister. I invite all of you to try answer the exercise. Come on. Number one, she held jobs as a taste, a housekeeper, and in a restaurant. Oke. Si di bagian pertama, ini dia noun. A typist ya. Ini noun. Jenisnya. Terus a housekeeper juga noun. Nah, tiba-tiba in a restaurant ini kita boleh bilang preposition atau kalau teman-teman mau in a restaurant itu adverb. Hmm, keterangan tempatnya ya, keterangan tempatnya. Atau phrase preposition. Boleh. Yang jelas dia bukan noun. Preposition phrase. Jadi tidak paralel, tidak sama jenisnya. Makanya dia bernilai salah. Bagian nomor 2, the report you are looking for will be in the file or on the desk. Yang ini benar karena dia menghubungkan benar karena kalimatnya aman ya. Kita punya subjek. The report you are looking, okay, ada verbnya. Terus ini dia in the file or on the task. Yang bagian ini adalah frasa preposition, ini juga phrase. That's why ada dua phrase kita yang dihubungkan oleh kata hubung on. Let's move to number 3, Miss and Mister. What about you? She works very hard but usually gets below average grade. What about your answer? Okay, Mr. Luman say, is it correct, Miss? Dia menghubungkan apa sama apa ini, Mister? Mister Lukman, would you like to share to us? Kalau bagian 3 ini dia menghubungkan apa dengan apa? I think it's connect clause and clause because the first clause is she worked very hard, and then the second clause is usually gets as a verb. Okay. All right, it comes from Mr. Lukman. Now I would like to inquire Mr. Eddie. What about Mr. Eddie? Okay, I think it is connect to phrase. So the first phrase is she work very hard, works very hard is as adjective maybe or adverb, and gets below sorry below average grade. I think the connector is but. Okay. Okay, I think this all, Miss. All right. Okay, thank you so much, Miss and yeah, Mr. Eddie, Mr. Lukman, right? In this part, yeah, you can be right, it can be good, but just a small pieces here. Apa? Iya, benar. Dia menghubungkan yang panjang ini antara work very hard sama gets below average grades. Tapi kalau kita mau sempitkan, dia menghubungkan antara kata kerja dengan kata kerja. Very hard as an adjective sebagai adjective. Below average grades, grades rendah, nilai rendah ya, nilai rata-rata rendah, nilai rata-rata di bawah. Jadi sebenarnya yang dihubungkan yang paling tepat adalah kata kerja works dengan kata kerja get.
Okay, so the number C is the correct one. Number 4, the speaker introduced himself, told several interesting anecdotes on fishing with an emotional play. What about this part? Okay, I found out something wrong. Yeah, yes. Okay, I would like to invite Mr. Eddie first. Where is the part that you think is it incorrect, Mr. Eddie? Okay, I think it is not parallel because the first clause is use told, and this is finishing. So I think it's not complement or not in a parallel situation. Yes. Thank you, Okay, Miss. you're welcome. What about Mr. Lukman? Do you have the same idea? Lihatnya lebih sederhana kayaknya, Miss. Karena yang itu introduce kan verb, yang told juga Yeah. verb, sedangkan finishing bukan verb itu sih. Yeah, okay. Thank you so much, Mr. M. Oke, yang ini bentuknya jadi bentuk ing. Bentuk ing langsungnya jadi present participle. Present participle itu bisa jadi verb kalau dia punya to be. Kadang-kadang bisa jadi adjective. Nah, sementara ia introduce sama told di sini adalah kata kerja. Jadi si A kata kerja, si B kata kerja, tiba-tiba setelah konektor seharusnya kan kata kerja. Tapi yang muncul adalah bentuk ini. Okay. So in this part, right now, ini bagiannya adalah info. What about number 5? Let's see it together. You should know when the program starts and how many units you must complete. Okay. Okay, Mr. Lukman. Right, would you like to share to us, Mr. Lukman? Yes, I think it's correct because the Yeah. connector and the word and connect close. First clause is when the program start, and then second clause is how many units you must complete. I think it's same clause. Iya. Yang ini when masuknya noun, yang ini how many units you must complete. Okay. That's correct, Mr. Lukman. Number 6. To number 10. The term paper he wrote was rather short but very impressive. Okay. What about number 6? Is it? Yes, Mr. Eddie, good. Okay. Is it C? Mr. Eddie, want to say something? Want to share the opinion? Yes, I think it's connect between adjective and adjective. Adverb and adverb. I'm sorry. Rather short and very impressive. Is it rather short, cukup pendek, dan sangat impressive? So they connect between the adjectives or the adjective. Number 7, she suggested taking the plane this evening or that we go by train tomorrow.
Right about number 7. She suggested taking the plane this evening or had to go by train tomorrow. Okay, thank you so much, Mr. Lukman. Kita punya konektor or, tapi it isn't correct because it tried to connect between she suggests taking the plane this evening, tapi tiba-tiba ini ada klausa. Dia boleh kalau antara klausa dengan klausa. Tapi depannya that's not have a clause. Okay, that's number C. And number C, part 7, is it incorrect? Number 8, the then of the assistant will inform you of when and where you should apply for a diploma. What about this sentence? Is it a beautiful sentence? 1, 2. Yeah. Setelah coordinate conjunction, is it possible for find a connector? Yes, it can be. Yeah. Yes, boleh. Kalau misalnya that sama which, kalau konektor yang kita pakai misalnya adanya and, terus what, bisa aja berikutnya ada that, mungkin penanda klausanya, terus nanti menghubungkan antara klausa, terus ada lagi klausa berikutnya, bisa aja. Bisa terjadi. Okay, Mr. Eddie. We have C. Thank you so much. The then and the then ini subjek. Noun dengan noun. Terus kata hubungnya adalah or. Kalau mau dilihat secara keseluruhan, the then or the assistant itu adalah sepaket subjek. Satu paket subjek maksudnya semuanya adalah paketan paketan subjek. Will inform you object. Will inform verb, terus you objeknya. Terus ada of something something, of when and where, of-nya preposition masuk object of prepositionnya dalam bentuk klausa. Jadi kalimatnya correct. Kalau saya coba tarik warna merah yang step, jangan merah lah, kuning, orange. Ini subjek. Selain itu dia subjek kalimat, terus the then or something something itu subjeknya, terus will inform itu verbnya, terus yang you ini objek. Nah, setelah objek masuk of when something something itu komplementnya tapi dalam bentuk preposition. Dalam bentuk preposition. Mulai dari sini objek prepositionnya itu dalam bentuk klausa. Jadi kalimatnya sebenarnya aman. Kalau model begini nggak apa-apa, Mister. Tadi boleh dapat that atau dapat which. Karena kan sebenarnya dia bagian klausa, bagian komplement, Tidak atau mau bagian kalimat lain. Jadi yang ini masuk tidak miss. Ini juga when and where itu teman. When and where, it's also connected by
coordinate conjunction. Juga dihubungkan oleh coordinate conjunction itu sendiri. Yang when sama where. Number 9, there are papers to file. There are papers to file, reports to type, and those letters should be answered. And those letters should be answered. Okay, what about you, Mr. Mr. Lukman, little bit hesitate. Mr. Lukman ragu-ragu. Apa, Mr. Kalau Mr. Sumarta, do you want to join with us, Mr.? Come on, just send the answer is correct or incorrect. There are papers to file, and those letters should be answered. It cannot be. Ini incorrect. Ini jawabannya incorrect. Oke. Ini jawabannya incorrect karena ini sepaket. Terus ini sepaket. Seharusnya yang dihubungkan sepaket juga, tapi modelnya kayak begini, paper to file, reports to file, atau the letter to send, it's okay. Tapi masuknya kalimat baru. Kalimat baru. Those letters should be answered. Dia masuknya kalimat baru. That's why. Kalau masuknya kalimat baru, we cannot use this one. The last one, number 10. The manager needed a quick but true response. Oh, okay, Mr. Sumarta, don't worry. The manager needed a quick but true response. What about number 10, Mr. Okay. Mr. Eddie said it's correct. What about Mr. Lukman? You, Mr. The manager needed a quick but true response. Yeah, okay lah. Mantap. Mr. Eddie first. Mr. Eddie, would you like to share to us? Number 10, is it correct based on your opinion? Yes, I think it is to or it is two parallel sentence that connect between adjective and adjective. Quick and throw is connected by but. I think that is miss. Okay, thank you so much, Mr. Clyde. What about Mr. Lukman? Did you in the same opinion, Mr. Number 8. Suruh itu sebagai verb atau bukan ya? Bukan ya, Miss? True, TH or what is the meaning true? Melewati To, kelas to, a quick but benar lah. Let me check it. Is it noun or not? A quick, is it adjective? But true melewati atau mudah? THOLOUGH. True. Oh yeah, is it adjective? Teliti. Cermat. So Mr. Eddie said yes. Mr. Eddie benar. Ini adjektif. Ini adjektif juga Mr. Teliti atau cermat. Jadi menghubungkan adjektif. Thank you Mr. Eddie.
namanya. Nomor 8. Penghubung antara verb will inform dan verb should. Oke, Mister, yang nomor 8 mulai dari when and where itu you should apply itu miliknya when dengan where. Jadi dia sebenarnya klausa, tidak butuh penghubung dengan will inform. Karena the then or the assistant then, dekan dan asisten dekan akan menginformasikan kepadamu. Titik. Itu kalimat utamanya. Of tentang when and where, tentang kapan dan gimana you should apply for a diploma. Sebenarnya you should apply itu milik when dan milik where. Jadi dia tidak menyeberang. Jadi tidak butuh kata hubung ke will inform. So, number 10 tadi ya. Okay, thank you so much for skill 24. Let's move to 26. 25. Ini skill 25, Mister. Kalau di 24 ada parallel structure dengan connector conjunction. Coordinate conjunction. Yang ini dengan pair conjunction atau conjunction berpasangan atau kata hubung berpasangan. Tapi rules-nya sama. Makanya kalau noun dengan noun, kalau verb dengan verb, adjective sama adjective, frasa dengan frasa, klausa bersama klausa. Bedanya bedanya adalah pair conjunction. Pair conjunction itu kan dia punya pasangan dan pasangannya tidak boleh ganti. Pasangannya sepaket, sepasang. Kalau bot pasangannya N, jadi kalau sesuatu yang pakai N terus depannya ada bot itu pasti benar. Kecuali ada 3 benda ya. Kalau bot N berarti cuma 2. Bots my bag and my pen example. Ini either or. Kalau either temannya pasti or. Kalau neither temannya pasti nor. Jangan sampai neither ke or atau or ke either. Atau nor ke either. Nggak bisa. Dia pokoknya pasangannya cuma ini. Buat sama N, either or, neither nor, not only pasangannya but also. Sisanya tidak boleh. Tidak boleh, pokoknya tidak boleh ketukar. Pasangannya tidak boleh ketukar. Let's say that exercise 25. Number 1, according to the syllabus, you can either write a paper or you can take an exam. Yang ini bukan pasangan dia. Ya ini pasangan dia. Cuma posisinya ini write a paper, terus masuk di sini you can take an exam adalah bentuk phrase atau conversion. Ini klausa. Ini sentence jadinya. You can either write a paper or example take an exam. Boleh. Tapi karena dia masuk lagi you can either, that's why tidak boleh. Sebenarnya ini harus di reduce. Ini bisa di reduce. Bisa dicoret, bisa dihilangkan saja. Ini harusnya dihilangkan. Karena sama dengan subjeknya yang di depan. You can. Subjek verbnya. Nah, itu dia. Kalau sama ya harusnya dihilangkan saja. You can either write a paper or can take an exam. Number 2, it will be noticed
and appreciate if you could finish the work before you leave. Okay, it's connected between noticed and appreciate. That's why is it the correct one. Dia connect bentuk past participle. Nomor 3, I invite Miss and Mr. to send the answer. She would like either to see a movie or to go bowling. Okay, Mr. Eddie said, is it incorrect? What about Mr. Lukman? Mr. Lukman, penghubung pertamanya kita punya neither. Kalau neither, yang bagian neither, it must be nor. Yes. Kalau neither must be nor. Sementara di sini dia tidak taruh nor. Dia taruhnya or. Jadinya harusnya nor. Kita lihat lagi yang dia hubungkan to see a movie and to go bowling. Yang dia hubungkan aman. Cuma kata hubungnya yang kurang tepat. Kalau yang nomor 1, kata hubungnya aman. Cuma yang dia hubungkan yang kurang tepat. Ini kata hubungnya yang kurang tepat. Dua hal yang dia hubungkan sama strukturnya. 1, to infinitive. Yang berikutnya juga to infinitive dengan mau. To see a movie, to go bowling. Number 4, either the manager or her assistant can help you with your refund. What about this side? Number 4. Yang dihubungkan adalah, yang dihubungkan adalah either the manager, yang dihubungkan manager dengan her assistant. Kalau kita chunky, ini 1, ini juga 1. Bentar, Puji. Kasih seperti ini. Nah, ini kalau dipotong-potong, dia jadi potong-potong. Chunky, dia jadinya subjek. Terus kita punya can help as a verb. Terus ini objek prepositionnya with. Nanti mana titik. Dah. Kalimatnya lengkap. Yang dia hubungkan adalah the manager sama her assistant. Dengan kata hubung either dan nor. Yeah. Number 5, she wants not only to take a trip to Europe, but she also would like a travel to Asia. She was not only to take a trip to Europe, but okay. Yeah. Are you sure? Okay. Number 5. Is there anyone? Selain Mr. Eddie. She wants not only, okay, Mr. Eddie, would you like to share to us your opinion or the reason why you decided number 5 is incorrect?
Okay, I'll try, Miss. I think it is a different structure Yeah. uh, between to take a trip to Europe and would like to travel to Asia. Maybe if we remove would like, maybe it would be same structure, or maybe it can be a parallel sentence, maybe. Can be okay. What about another Mr. or Miss? Do you have another reason? No. Do you see I the think also? Yeah. Okay. Come on, Mr. Lukman. yes, Yeah. because there is she in but yes, Number. it can make incorrect or not. Yeah. Is it incorrect or She not in, for you? What about you, Mister? I think it's incorrect, but uh the reason because there is C in but also I think, but I don't know. All right. Okay. Thank you so much. See this one. It's a little bit tricky in this one. Ini yang bikin TOEFL itu kadang-kadang gampang. Cuma tricky banyak trickinya. Mulai dari she wants. Kalau kita lihat paralelnya kayak kayak yang di atas not only but also itu ada. Kalau kita mau lihat. Cuma posisinya ting ting. Nah ini dia. Nah, tadi Mr. Edi sudah iya sudah kasih sudah kasih opini, kasih reason why they said it isn't incorrect. It must be incorrect because seharusnya kalau memang mau she wants not only to take a trip to Europe, boleh lanjutan but also to travel to Asia. Tidak perlu masuk lagi would like-nya atau tidak perlu masuk lagi she-nya. Karena kan tetap subjeknya sama. Tidak perlu kita ulang lagi. Jadi seharusnya ini hilang. Seharusnya. Terus would like-nya ini memang itu tadi mengganggu. Dia menghubungkan, seharusnya dia hanya menghubungkan to prepositionnya yang ke belakang to take a trip to Europe sama to travel to Asia. Kalau itu yang dihubungkan aman. Cuma masalahnya ada she lagi yang muncul. Sementara subjeknya kan masih sama. Hogwarts. Nggak perlu diulang. Okay, so number 5 is incorrect. Let's invite tonight speaks. Iya, would like itu bisa jadi verb, Mister. Dia bentuknya modal plus verb 1. Would di sini jadi modal. Modal ditambah verb 1 itu rangkaian kata kerja. Paketannya kata kerja. Nah, kalau dia masuk kata kerja lagi, dia sebenarnya not only-nya di depan. Sebenarnya harus di depan biar nanti bisa wants sama would like. So, oke kalau begitu. Cuma karena wants-nya not only-nya masuk di to take a trip. Oke. What about number 6? He could correct neither what you say nor you wrote. Okay. What about this part? Mr. Eddie said, is it correct? Mr. Lukman, what about you? Uh, Mr. Okay. Mr. Lukman said incorrect tapi pakai tanda tanya. Nggak apa-apa, Mr. Lukman.
Mister lupa hari ini sama Mister Edi lagi nggak bersama-sama nomor 6 ya. He could correct neither what to say nor you wrote. Yang ini aman, neither-nya oke, pasangannya nor. Mister 5 hanya 5 saja bagian yang untuk paralelnya. Dan kelima-lima yang ada di sini, yang ada di contoh, itu semua mestinya sama. Kalau klausa dengan klausa. Kalau klausa yang satunya punya penanda, klausa yang lainnya juga harus punya tanda. Gitu. Jadi yang ini seharusnya pakai what you wrote. Kalau dia mau hilangkan, jadinya agak aneh juga, nggak bisa ya. Karena di sini ada 3 rangkaian kata kerja, kalau nggak ada klausanya bisa bahaya. You- he could correct neither you said nor you wrote, it's okay. Tapi yang ini kan pakai would. Nah, sementara kalau modelnya seperti ini, penandanya yang di sini klausanya jadi nggak seimbang. Kalau dia mau reduce yang satu, dia mesti reduce yang berikutnya. Let's think. Karena dia kecuali misalnya what neither you said nor you nor you wrote itu neither-nya di belakangnya what boleh. Berarti yang dihubungkan you said sama you wrote. Tapi kalau ini klausa yang satu dengan klausa yang berikutnya, tapi ketentuan klausanya yang berikutnya tidak punya penanda. Makanya dia jadi nggak paralel. This is the incorrect one. Let's see number 7. What the tailor or the laundress could fix the damage to the dress. Okay, is it so much easy? What about number 7, Miss and Mister? Kita punya both dan or. Salah ya, Mister. Salah ininya, salah pasangannya. Sebenarnya kalau both harusnya N. Kalau dia masuk N, kalau both dia mestinya N. Kalau dia masuk both N, boleh misalnya what the tailor and the laundress could fix the damage to the dress. Itu boleh. Karena memang pasangannya harusnya N. Cuma karena dia or ya incorrect number 7. Let's move number 8. He not only what is it? Politic policy policy department. Police department, I guess. He not only called the police department, but also called the fire department. What about this one? Not only, but also. Number. Yes, ya. Yang ini aman. Not only called the police department, but also called the fire department. The conjunction not only sama but also. Posisinya aman saja. Number 9, you can graduate either at the end of the fall semester or you can graduate at the end of the spring semester. You can graduate satu ke either at the end. Okay, I don't get it. Yes, Mr. Eddie. Is it the incorrect one? Is it incorrect? Karena either-nya di sini either either or aman. Cuma posisinya dia kan ini preposition, frasa berarti frasa preposition at the end of the fall semester.
Tapi kenapa tiba-tiba dia pakai you can graduate? Sebenarnya ini tidak perlu. Ini bisa di-reduce karena kita punya subjek yang sama. Kita punya subjek yang sama. Kalau mau digabungkan, kalau misalnya ini hilang, you can graduate yang ini boleh. You can graduate either at the end of the fall semester or at the end of the spring semester. For the sentence like this, dia posisinya preposition dengan preposition. Cuman karena bukan, ya dia incorrect. That's my brother and my sister. The movie was either neither amusing nor was interesting. Okay, what about number 10? The movie was neither amusing nor was interesting. Is it incorrect? Because we have nor neither ini aman. Tapi kalau mau pakai amusing mestinya interesting saja, tidak usah what is it. That's all. Harusnya begitu, nggak usah yang itu, nggak usah yang di dalamnya. Jadi dia incorrect karena seharusnya tidak perlu ini. Okay, that's all. Thank you so much for the part, the skill 25. Next one, numbers skill 26, use a paddle with a comparison. This one. Ini comparisonnya yang ini Miss dan Mister di pojok sebelah kanan, sebelah kanan saya. Ada more something something dan ada misalnya prettier something something dan ada less than dan something something lah. Nah, ini as possible as, example, the same, and then as the similar to. Is it equals like hampir sama dengan similar to the pair comparison. Pasangannya. Jadi similar itu pasangannya tuh, bukan similar with. Similar to. Let's see the exercise, Mister. Kurang lebihnya sama. Lihat structure dari yang dia hubungkan dan penghubungnya cocok tidak. Itu aja. Number 1, his research for the thesis were more useful than his research ini ini book preposition ya, Mister. His research for the thesis was more, yang ini, more than, sorry, di sini, ini dia, more useful than hers, yang dia paralel noun dengan noun. Ini his, right? Pilih kepunyaan, his research, and then hers. Maksudnya research si perempuan itu. Is it the correct one? Karena more dengan dan juga sama ya, Mister. Sangannya maksudnya. Number 2. Dining in a restaurant is more fun than to eat at home. How can is it incorrect? Because yang dia hubungkan itu
agak kurang tepat. Kalau yang ini bagian depannya dining in the restaurant is. Yang ini dining, ini subjeknya. In a restaurant is itu preposition. And then verb. Ada more fun. Dan mestinya setelah kata ini itu mesti paralel dengan yang subjek di depannya ini. Yang bagian dining. Mestinya paralel dengan subjeknya. Sejenis. Nah, tiba-tiba ini adalah to infinitive. Sementara yang di depannya bentuknya gerund, bentuknya dining. Mestinya bukan to eat. Bukan secara eating at home. That's why it's incorrect. What about number 3 to number 10? Let's invite Miss and Mister to say that. I want a new secretary who is an efficient as the previous one. Okay, Mr. Eddie. As is effective. Okay, Mr. Eddie, is it correct? Because you need to. I want a new secretary. Okay. Who is efficient as the previous one? Let's see number 4. By the way, let me any as efficient. What about the next one? Number 4. What you do today should the same as did yesterday. Ah, all right, Mr. Lukman said, is it incorrect? What about Mr. Eddie? Do you think is it incorrect, Mr.? Or you think is it correct? Okay, Mr. Eddie. All right, Mr. Eddie also said, is it incorrect? Okay, first of all, I would like to invite Mr. Lukman first. Mr., what makes you feeling hesitate? Apa yang bikin Mr. Lukman ragu-ragu? I think because it some word after word same or s, I think. Can Okay, be reason or not, I don't know. all right, it's based on Mr. Lukman. It's okay. What about Mr. Eddie? Yes. I think I am feeling hesitant too. But if we look the structure, there are some missing word, I think, with M and S. In Okay, this sentence, Sam is followed by S immediately. So I think it's a rare word maybe. yes. Where word maybe. Kalimat yang aneh. Yeah, weird. Okay, weird. All right. Is it incorrect? Okay. What you do today should be the same as what you did yesterday. Is it incorrect? Kenapa ada what you-nya lagi? It must be, you must be used what you. Kenapa? Supaya dia bisa jadi klausa. Karena yang di depannya kan ada klausa. Itu. Penghubungnya dapat, penghubungnya mana same as ya. Ya, the same as.
Oke, hubungnya ini the same. Asnya mana sebelahnya? Oke. Nah, ini posisinya harusnya ada klausanya. Karena di bagian depan kan what you do. What you do today should be something-something. Ini klausa. Kalau masuk langsung di sini juga tidak bisa. Selain aneh menurut Mr. Eddy. Harusnya dia posisinya klausa. Karena di depannya klausa. Kalau enggak paralel. That's why it's little bit awkward, little bit weird. Karena memang dia bukan temennya. That's all. Number 5. This lesson is more difficult than we had before. This lesson is more difficult than more difficult than okay. What about number 5? The lesson is more difficult than titik-titik we had before. Dia menghubungkan this lesson atau pelajaran ini lebih sulit dari pada we had before, daripada yang kita mau pakai. Posisinya this lesson. Rumus the same as itu berarti memungkinkan tidak ada kata tertentu setelah same-nya. Bisa saja ada Mister. Bisa saja ada. Ini memang agak keliru posisinya. Selain yang dikatakan Mr. Edi, seharusnya the same something-something baru S. Terus kedua, dia menghubungkan bukan klausa dengan klausa. Seharusnya ada sesuatu yang di antara same sama S itu. Seharusnya. Yang ini, this lesson is more, terus temennya, ya more than. Nah, see this one. Seharusnya dihubungkan adalah this lesson. This lesson, is it a noun? Noun yang is it lesson? The lesson, tapi di sini posisinya dia hubungkan we had before. Don't you think is it incorrect? Is and had. No. Let's see this part. This lesson is more difficult. Pelajaran ini lebih sulit dibandingkan we had before. Dibandingkan yang kami punya, dibandingkan yang kami punya kemarin atau sebelumnya. Tapi tidak jelas yang dia miliki sebelumnya ini apa. Kayak gitu. Tidak jelas yang dia miliki sebelumnya ini apa. We had before, it's like apa ya? Kayak hanya kata penjelas. Sama tidak ada bendanya, tidak ada apa ya? Tidak ada yang mau tidak ada yang setara dengan this lesson-nya. We had before, tapi yang di we had before itu apa? Sebenarnya kan bisa misalnya this lesson is more difficult than what we have before. Dengan apa yang kami punya. Maksudnya dengan lesson yang sama. Honestly, in this part, we must be put in my opinion, I guess, if you didn't agree with me. But we need a lesson here, atau tidak. This lesson is more difficult than the lesson we had before. It can be that lesson we have before. Jadi yang dia compare antara lesson hari ini dengan lesson yang kemarin. Jadi kalau mau ini maunya ditambah. Kalau uji tambahnya lesson. This lesson is more difficult than the lesson we had before. So,
Jadi yang dihubungkan antara antara lesson yang yang sekarang dengan lesson yang sudah selesai. Makanya di sini pakainya lesson. Makanya the lesson. Guess this one. Jadi yang ini incorrect. Is it based on what I understand from this part? Kalau Mister ada masukan, silakan dan mulai. We can discuss together. Kalau salah karena strukturnya tidak sama, bisa nggak Miss? Iya, bisa. Karena salah nggak sama strukturnya. Bisa. Boleh. Kenapa nggak? Dia kalau tidak sama strukturnya, dia salah. Posisinya mana ya? Mana ya? Yang ini yang nomor 3, ini yang nomor 3 korek. Nomor 4 ini yang di depan klausa, yang mau dihubungkan selain yang tidak ada tengahnya ya Mister. Yang mau dihubungkan kalimat asli. Did yesterday. Tidak tahu subjeknya mana. Seharusnya kalau mau klausa dengan klausa. Cuman this lesson, sedangkan yang kedua ada subject verb-nya. Ya boleh. Ada subject verb-nya. Yang ini juga sebenarnya ada subject dengan verb. This lesson kan subject, terus isinya verb. Cuma yang maksudnya gimana ya? Paralelkah this lesson ini sama manusianya? Kayak gitu. It isn't, mana ya? Tidak sinkron. Walaupun sama-sama noun menurut Puji. You need something that punya balance, seimbang. That's why the 5 is incorrect. I decided number 5 isn't. Let's move to number 6, Mr. and Mister. You you have less something than you have less ada you have less homework than they do. Okay. What about this part? What about this part? Mr. Eddie? Oh, Mr. Eddie also said that is it incorrect? Okay. Can we share why this sentence why this sentence is incorrect based on Williams and Mister? Yeah. Mr. Lukman first. Mr. Lukman. I think same with the first number. Sedikit aneh antara you have dengan they do aja. Have homework dan aneh aja. Okay. What about Mr. Eddie? Yes, I think I have some opinion, same opinion. I mean, that maybe the correct word is they have maybe. You have less homework than they have maybe. I think it's more same structure with the first clause. Okay. What about Mr. Suharto? Mr. Suharto, would you like to join for share the opinion and the reason? Typing juga boleh nggak apa-apa, Mister? Oh, boleh. Yeah, I think they do tuh can we change to them. You have less homework than them. Okay. So
all of us here decided to have less homework than they have. Ya, sepakat. Tidak miss that. Yang ini pakainya have, must be yang mereka punya, masa yang mereka lakukan. Selesai. Okay. So, number 6. What about number 7, Miss and Mister? What you do? What you do has more evac that more evac than what you do. Yeah. I guess is it good? Is there anyone else who wanna share the answer number 7? What you do has more, I guess, yeah. Okay. All right. We decided to correct. I also have the same opinion. We are in the same boat. What you do sama what you say. Apa yang kamu lakukan sama apa yang kamu katakan. Okay. Number 8, music in your country is quite similar to my country. Quite similar to. It can be similar like that. Similar to my country. Music in your country. Oke, yang dia paralel maunya adalah sesama musik. Ini yang mau dia paralel tadi, yang ini sama yang ini. Terus yang ini maunya music. Music in your country is quite similar to, it's okay. Masa similar to my country. Okay. What about Miss and Mister? Okay, Mr. Lukman. I also think so. So do I. Kalau dia mau compare tentang musik, mestinya dia bilang musik di sini. Masa musik dengan negara? Let's say. Music in your country is quite similar to as being music in my country. Harusnya, karena kalau hanya my country, sementara dia mau compare, itu musiknya. That's why number 8 isn't it correct? Let's see number 9. The collection of foreign journals at the university library is more extensive than the high school library. More than apa ini yang mau di the collection yang mau di compare, yang mau dihubungkan adalah collection, karena of foreign journals in the university library itu cuma object prepositionnya, yang kayak object preposition itu kayak melengkapi, sebenarnya kan tujuannya yang ini, the collection. Koleksi apa? Oh, keterangannya adalah koleksi foreign journals in the university library. Subject verbnya masuk, comparison-nya more extensive than
Okay. What about number 9, Miss and Mister? Do you think is it correct? I don't think so. Karena yang dia mau compare adalah koleksinya. Jumlah pasti seri-seri bukunya anggaplah kayak gitu. Tapi tiba-tiba setelah kata hubung setelah comparisonnya itu yang masuk adalah the high school library yang dia compare ke high school library. Dia compare-nya collection masa di compare-nya ke gedungnya kayak gitu. Dia bukan tidak seimbang. Masa antara buku di compare sama gedungnya, sama tempatnya. That's why. Then the collection and the high school, ya sebenarnya mesti begitu, Mister. Harusnya the collection in the high school library. Gitu. Oke. Ini kurang. Ada yang kurang di bagian ini. Number 10, how to buy a used car can be as difficult as buying a new car. Pertama, mana S-nya satu lagi? Nah, ini. Kata kerjanya can be. How to buy a used car. Oh, I got it. What about number 10? Yes. Oh, I'm sorry. Salah tulis, Buah. Sorry, Mister. Thank you. Ini incorrect. Ya. Number 10. Number 10, how to buy, bagaimana cara membeli a used car, sebuah mobil bekas, can be as difficult as buying a new car. Gimana, Mister? Number 10. Yay. Iya. Number 10 is it incorrect. Saya tulis memang masih salah. Ini. Kita punya as difficult as, tapi Mister yang gimana ya? Kalau puji dari kata hubungnya mundur ke kata kerjanya. Kata kerjanya ini can be. Terus mundur lagi. How to buy a used car. Kayaknya yang mau dihubungkan itu yang ini. To buy a used car sama buying a new car. Kalau di sana to buy, terus di sini to buying, akhirnya benda ini tidak paralel. Harusnya kalau mau sama-sama buying. Kalau mau sama-sama to buy, pakainya to buy. How to buy a used car can be as difficult as to buy a new car. Mestinya. Hmm, apalagi ya? That's all. Is there any question? Nothing. That's a thing that I found. By the way, how about Mr. Eddie? Do you have the same opinion like me? Or do you find that something? Yes, I have precisely opinion with you, Miss. But I have a question for number 8. Yeah. On the formula, we can see that similar to is must be Oh, yes, that must be maybe must be something between similar and to. Maybe yeah, for yeah. example, maybe we can add some word Music in your contest. music in your country is quite similar good or similar beautiful to my music in my country, maybe Miss, for Yes. more complete sentence.
or more complete sentence. Okay. That's the good idea, good reason, Mister. Yeah, you're right, because we need something here, right? Biasanya adjective yang masuk di tengahnya itu. Okay. Also have something here. Is there any something else, Mister? What about Mister? Ada lagi ya? Mister Mister Lukman give a hesitate sign. Okay. Alright, that's all. Untuk comparison untuk parallel structure hanya itu. Terus ada latihan nih, Mister. Nomor 1, 2, 3, 4. Kira-kira nomor 1 di kita keroyokan aja, Mister, gak apa-apa. Misalnya Mister nomor 1, terus yang lain jawab nomor 2. Atau yang lain terserah, Mister, gak apa-apa. Hmm, nomor 4 itu apa ya? Oke, kita lihat nomor 1 dulu. Truman, honestly, this is the name of person, but I'm not sure about the pronunciation. Truman Capote in cold blood is neither journalistically accurate. Why this exercise more hard? Okay, Mr. All right, Mr. Lucan and Mr. Sumarta also has the same opinion. Is it D? Have the same answer. Oke, ini bagian D ada 2 orang. Puji baca dulu. Kayaknya juga di kalau not a fiction work itu sama-sama ya. Oke, kita hilangkan. Let me try to remove part A dengan part C. Yang ketinggalan tinggal B sama D. Kalau journalistically, journalist is it noun? Entahlah itu jadi adjective. Berarti tidak boleh a fiction word. Tidak boleh a fictitious work. Karena jadinya jadi noun. Ya sama juga hanya noun. Nah ini dia. Ya cocoknya di nor untuk neither, terus completely untuk penghubungnya journalistically. Fictitious itu bagian terakhir. Oke. Number 2, Miss and Mr. Vitamin C is necessary for the prevention and something of scurvy. It course tidak boleh karena cuma ada and dia menghubungkan sebenarnya the prevention. It course nggak boleh. Course juga tidak boleh. What about this part? Okay. Cure. Okay. What about another one? Yeah, I think so. Okay, cocoknya curing for the prevention. Really? I'm not sure. What about another one? Do you have an answer for this part? Mr. Eddie, maybe? Mr. Sumarta? Do you have any idea? For number 2? I think we cannot use for curing. Kayaknya tidak boleh ini. Tidak boleh for curing. Menurut Puji. Karena seharusnya yang dihubungkan adalah prevention. Prevention ini kata benda. Kalau cures masuk dia jadi kata kerja, it cures. I decided number
Number C, part C. Cure yang noun. The vitamin C is necessary for the prevention. Ini prevention noun. Coordinate conjunction menghubungkan ke noun karena kalau for caring lagi dia bahayanya di sini. Ini ada adanya. Terus ini bentuk noun. Nah, sementara ini I'm not sure for this one. Jadi kalau puji lebih ke number C. Terus mau deh. Iya, cure bisa menjadi noun. Let's check it. Let me check it first. Ya, kayaknya cure bisa jadi noun. Selain adjektif. Karena kalau cures yang bagian di atas, dia jadinya kata kerja kalau ditambah di situ. Cure. It can be. Ya, menyembuhkan. Verb jadi verb. Bisa. Ya, it can be one. Soalnya kalau for curing, I'm not sure about this one. But what about Mr. Eddie dengan yang lain-lain? Ya, menurut saya begitu. Penyembuhan bukan menyembuhkan. Karena kalau for curing, iya for curing sama pilihannya C dengan D. But if you ask me, I will choose the C one, but because I guess is it the correct part for this answer? Karena yang ini kayak enggak, yang ini Uci tidak punya kunci jawabannya. That's why I think is it cure. Kayak nounnya di situ. Karena kalau for curing dia preposition. Terus, yuk Mister, kita lanjut nomor 3 sama, iya 3, 4. Terus nanti lihat-lihat ke bawah. A baby development, a baby's development is influenced by both heredity and. Oke, nomor 3 ada yang B, heredity. Baby's development is influenced by both heredity and heredity. Sebenarnya yang mau diambil ini heredity itu noun apa verb? Noun apa verb? Noun apa adverb? Environmentally, I guess. Environment noun. Heredity ini noun. Environment ini noun. Kalau environmentally kayaknya adjective. Kalau heredity itu adjective berarti cocoknya di B. B apa D? Hanya 2. Kalau bukan B dia D. But if I'm not mistake, heredity ini noun. Ntar. Heredity, ya heredity noun. Berarti cocoknya di bagian D, Mister. Kalau environmental dia jadinya environmental. Ini kayaknya bukan noun itu environment. Environmental it isn't noun. Yang bagian ini bagiannya di. Kalau yang nomor 4, because bone loss occurs early in the woman, then woman occurs earlier in woman. Woman, is it a plural noun? And then in woman, in man. That's all.
I guess this one. Alright, Miss and Mister. That's all. Yang bagian bawah ini kita sisahkan boleh.